Ai momamedi ke a dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste Nazareta yona ya monana ke morutisha bangu ho tswa Kerekeng ya House of Prayer Matsiking kwa mona ya re tlile kwano sebakeng senana ke na le mohlomphi ya moholo doctor professor ko re ntho tsena kaofela France Molefi le tsatsi la ka jeno re mo hostile kwano go tlo bua ka topic ena e bohlokwa haholo ya financial counseling ai momamedi batho bana le mathata amen ke rapella batho di radio ke etsa batho bana le mathata a chelete empa letsatsing la ka jeno ke bona turnaround bophelong ba hao ke bona turnaround wena dula fatshe fela o imamelle DVD ena na bophelo ba ke ba tshwana le pele ntate dumela ke a le bona ntate dumela le kae ra phela ke kopa o hlalosetse ba bamedi wena bona manjola ka se go hlalositse le hore o mona ka baka la fela. Let me just take this opportunity to greet everybody there at home, everywhere where you are, in the car, wherever where you are, maybe at work. I'm just saying to you, God bless you. I'm here in Kwakwa again, but I'm from Devon actually, is where I'm working as a teacher, but I'm here again, I'm working for the Lord again. On this side where I'm working as a servant of the Lord, as a minister of the Lord, I'm working as a doctor of the Word of God. When coming to a PhD in theology, I've studied it, and I'm busy now writing my books, and I'm planning also to come and help the Christians on this side of the Eastern Free State to know much better about the Word of God. Amen. Amen. Now, kile wa hulu bana beso ka fele mo mahai mo lu ka dumedisa re toke na lentso la mona modimo theology ba tla itibile haholo ndate mo tusa hlabisitse kwano re ka nnete re na le bothata bo tileng a holo wa re mabapi le tšhelete topic ya rona e dusile jwalo financial counseling ha re buka thongwe financial counseling ai ka bona mothemo a tlola hanyenyane a re banna jo o iphunyeletse ka kieo ke nnete ngwane se phunyeletse kieo batho ba sa ntsebeng he nna he ke tswa matsong a ntate le mona doctor professor motho a ruteile ntate ya ba bona le nna ke ruteile momamedi ho lokile ntate wa ka ke kopa o go tlhatsitsa hanyenyana ha re bua ka financial counseling ko re bua ka eng ya ke le bule ntate di mrutu wa ka potso nyene ha o yeng a ka qale mona ka lentswe lo tweng ke counseling yes ke lentswe la sekgowa le lo counseling ka se sotho le bolela fela hore ho lukisetsa motho boemo bo a tla go kopana le bona re a shebisana le motho yeno ra thole boemo bo tla kopana le bona a khone go bohlola ha re mo fikeletso se keletso mona ha re thusane ka maboko mona re thusana ka tsela hore re a hetsela hore motho a kopana le bothata o tla boetsa jwang mora bohlola motho ba ke ketse illustration e nyane fela mona like re bona ba khani ba dikoloi tsele mona wa tsama mona o na le matshwa beilwe a o tlhalosetsang gore ke ra go fitla pele mane mo ya ntene tshonleo o botse ba wa brika ka po wa jeka ka po tla lebelo so ka matso manye counseling ke taba yona yeo yo eletsa hore o hlokomele maemo a ka pele your future time o hlokomele hore nako e tlanye wa fitla o bole ready ba ke sa maemo ao amen tshwele batho ba faila in one point o lokisa sa le sebakeng seo ke ne go tloa se budise se mmana sa le sedi mmana se re o tlo ke tsholo loka o ka re are motho o ka pa batho ba ba palang bolo ba trainwa ke di coachara di coachara tsena tsona di coacha se di fihla le bale man mona motho a sweta ka ntle a di metsi a matha le bale ke ho bona trainer a di training e kala pele ai ke a utlwisisa ntate wa ka mantso mantho le ka mo hlalosa ke ya hore ho tshwana le batho ba mathata ka date ya lebilo o ke bo re wena khona lo qala ho matha o lo le mala ha lo qeta lebelo o tlamehile o prepare before lebilo e re tsatsi le lebelo e re ha batho ba matha fela ka pelenyana wena go lenka hantle nyana because o prepare ready you are equipped kutlwa hantle ba motho kutlwa hantle ke motsama o loketse go itukisetse taba Jesus tswele mona re fane ka advice re itukisetse boemo bo tla kopana le bona in your future times mo mamedi ya mo lenteng nka bibele ya hao nka pene
nka buka ya hao because re tlo fana ka diverse re tlo thusa batho mathating a bana le wona a go re bye bye poverty bye bye yes re ya kae ndate re ya mona pele ke bona ke qale mona pele ka ba security na counseling na ring e hlalosa ho ring he le hlakore la finance ke dibitso la sekgowa leno tšwela finance bulana taolo ya tšhelete ya ona e sebetsa jwang tšwela re tlo nka ona moo re tlo tla renka counseling of finance whereby you are going to outline it or open it up to clear it up that if anybody is having any questions anywhere, this DVD you'll call my preacher here, my pastor here to find out more about this topic. Maybe we may ask some questions. We are still available anytime for you. Yes. Thank you so much. Kena hana qetellong re tlo fana ka di contact bakeng sa more information. For more information re tlo fana ka di contact hore batho ba thusa hale mathateng a bona ha re batle ho bona batho ba ntse ba sokola wa tseba re South Africa re qoaqwa batho ba re qoaqwa ha ona tšhelete ha ona mesebetsi ha ona eng mara re bona ntate motho a tloa bona China kwa la sena nix ha fitla mona e be millionaire re bona motho a tloa Ethiopia kwa ha fitla mona e be 1000 e tswa kae tšhelete a ka mora tuto yena re tlo hatwa maboko a rona re dutse maboko a rona icon amen re ya kae a ke re qale mona a se qale mona le ngolo lena la diprophobia re qale ka Solomon mona okay re ke go pena Solomon na o re ithute ho ma ona le phofotso le enyane ena le popo mo boholo e tsebang ho sela le tsebang ho be jwale ha re tla mona ho finance re tlo bua topic tse pedi re tlo bua ka topic ya hore na tšhelete tsa hao di sebetsa jwang ho thusa rolo o sane le wena o kgone ho isavela re na le hore taolo ya ditšhelete ya yona e sebetsa jwang le hore na hape o kgona ho save na e leng ntho ya bohlokwa re na ka holo tse pedi kwa spending your money and saving some for the future, for your children's education, even for yourself, for the house renovation, or maybe for some certain entertainment. You need all those kind of things. Jesus. So now let us start with how to spend your money. Let's take this illustration from the book of Proverbs chapter 6 in verse number 6. The Proverbs chapter 6 from verse number 6. Ire ko balle yona. Ire hela sekgoba iya ho bohlwa o kama ke mekgwa ya bona o tle o hlalife amen ke rata fela mantswana mona mo tweng sekgoba a lazy person a person who don't know what to do with his monies a person who does not know how to save how to spend money in a proper way so this person yena sekgoba sena ha tsebo be tšhelete ya ka pa o sebedisa maroko shebe phofotswane hlalefileng e gona go ja isile na go itseng ebile ha e je lahla ha ka ta go ja ebile ya saver ebile ya beya bohlwa ke bohlwa kore ka mantlo rona batho re hlulwa ke bohlwa kokonyana a ke tse ka pena le boka bona le bobinyenyana re hlulwa ke bohlwa mara rona re fuwe bohlale ke modimo ne ke bolella batho ba bang ke re ha ile ro ya sebetsa selemo kaofela mara ha ona nix you are poor you are still poor ka mantlo man your salary cannot make you rich so ka mantso mang o tlameya o tsibe ayeyeye ditsela tsa ntate modimo tsa o boloka tšhelete hore ke dife amen ebile ha go jwa motho ka boyena a ithuto go tswa phofotswaneng ene nyenyana o konyana bohlwa ke phofotswaneng nyenyana ebile ka ta ho ja e tsona le khomo ka mona ka hare ka mona e na le saving stomach maybe hanteng dijo tse dingwe bosiwa e tlela pele e gone ho ja a ke go jalo gomo ha e paqame mane mantsibi ya mane e ntse e di gotlise e di busulusa e hlafuna e nne e etse jwalo ke bohlwa bo bo a ja bo beya ka mane ka hare bo anka bo beya storong mane gore kana go e tlanya maria so lobe o gone ho hula mane ka matsama bo se ba o spenda lo saver
ai ona le ntho e nngwe e ntatimi mangoleng yona hona jwale e tlang ke lelong ya ke ya hore bohlwa ntho eo e save dijo tse di saveileng ke tsa yona rona re ya sebetsa salary ha e kena re sebedisa ka ofela ha ke tla go lokadima re ra mo ke poko le bana pere ka o rapere tla o rata re le hona mo wait a bit I'm coming right there Jesus amen now I can get boko ba motho modimo itse o chapter 1 man verse 27 28 are a person is perfect yes are motho o phethahetse ka hohle e ba ke re boneng phofotswana e nyanyana hakana e senang le mosebetsi o moholo e sebetsang ka o ikgwantlella mane le mane ka majwang no be mane mo e beng ebe motho wa hlolwa ke ho boloka le ho spenda ka bohlale Jesus mo di mona hore e thute ditsela tsa bohlwa o tsebe ho hlalefa but now today you are fortunate to bona bana re teng amen re tlo thusa yes gore o kgone ho hlalefa e ka ba o mo Kriste ya sebetsa morena modimo gore o kgone ho hlonolofala kenong la hao o loketse ho fe morena modimo o mo sebeletse ka dintho tse tswa matsong a hao amen ha ke re tsamayeng re ke re poteleng re tsamayeng re shibisaneng ka ntho tse ngata ke itse o tlo ka topic tse pedi kwane e mo spender lo save right thank you ha ke re nke mona bukeng ena ya Luka mona chapter 14 ke tla ba ke ba la ka sona ke ba la ka sekgowa easy to read Luka chapter 14 verse 28 ke lebo yona ke se fumane fela ska lebala bohlwa that is a big illustration yeah ska ba lebala an end timana ena it blow my mind yes. It blows my mind yes because we really from the smallest insect in the world e khona mo save lo boloka lo ja lo siela go sane lo ipela dijo lo betse di ngurwetseng ha modimo e file matla go sebetse ya beya ya khona go ja lo save la bana ba yona ka mantswa ma ha o sa tsebe bohlwa ha o no tseba go spend ha o na tseba go spend tšhelete a go yo lo ithuta bohlwa go search bohlwa ke eng man amen Jesu ha ke ke mona Luka chapter 14 verse 28 if you wanted to build a building, you would first sit down and decide how much it will cost. You must see if you have enough money to finish the job. Amen. Mamela ya ngwaneso. Wa bona hona le twinki plan. Yes. But ba ngola di assignment, ba ngola di essay. Ba ngola ntho bitso gore ke a scheme. Yes. A scheme is a plan. Planning ya mona wa ngola rona o tlo ngola topic ya o tlo ngola topic ya how o bo so ngola a scheme in your plan of your whole assignment o bo so ngola gore who is playing here yes why is he doing that what is he going to use yes which way is he going to take the conclusion was sorry how is he going to achieve how is going to reach his own goal yes how will I assignment ungwata watsi kaniti so now if motho batla ha ntlo o sa sebetse o sena tšhelete bankeng o sena tšhelete anywhere how can you build up the house and complete that house o ka se tsebe we how we qeta hobane ha una budget ha una plan ntwa pele go o go tsebe le plan gore batla o etsa eng yes ka ntho itseng o batla o fihlella eng kae mamela o etsa pele o etsa jena na yena o sheba ditlhoko tsa gago o sheba le go rape hape na modimo kena kae mo o sheba le go rape hape na bana ba hao ba kena kae ke batla o ipalle mane ho 1 Timothy chapter 5 in verse number 8 1 Timothy is o ka ba o tla bona re na le batho ba sa hlokomele malapa a bona batho bana ba jolo bano ba tshwana fela le motho ya nkilweng ke diabolosi 1 Timothy chapter 5 verse 8 ekare ha emong a sa baballe ba habo haholo ba ntlo ya hae eo o latetse tumelo
mme o fetiswa ke ya sa dumelang. Definitely sure. How do men? We are creating Lorapel. You said, God, I adore you, I praise you. You are worthy to be praised. But you are failing to do exactly what God is assigning you to do. So now he's giving you to the devil. We are creating Lorapel. Because of one thing, greediness of the people. People are too much stingy. Yes. But when khunata ntate mrutwana. Ba le khunata haholo. O bona ra ka mpa spend tšhelete ya hae majwaleng, a ka mpa spend minateng kwana a ijella teng. Alibetse bantlo ya hae. E re ba hopotse ntate mrutwana. Modimo re buke ya Deuteronomy chapter 8. O kompane yona. Chapter 8 from verse number 17 and 18. Batho ba jwalo ka bao ba se ke ba ithorisa ka matla a bona. O se ke ba ithorisa ka hore wena sena so se fumaneng o se fumane ho bane ka matla hao. Se ba re modimo teng yes. Matla ao tšhelete o na le yona eo ha se ya hao, it belongs to God. Deuteronomy chapter 8 verse 18 17 and 18. Iponele o tle o se ke wa re pelong ya hao ha ke ruile dintho tseo tsaka pelong ya hao, ha ke ruile dintho tseo ka matla aka, ka matla a matso aka. O mpe o hopole Jehova modimo wa hao. Amen. Hobane ke yena ya o ne ya matla a o ruang dintho tseo. Ke ona fela mo. Ke modimo ya o file matla kapa hlonolofatso kapa bokgoni, a skill, a talent. Hore o be na le gift eno o fumanang e tswa modimo o kgone go sebeletsa ka tsene paitseng. Kutlwa hantle ha ba utlwa ntate moruti ka ha ke re buele batho ba rona re se motho o hloka plan. Yes. Ba ithute o sekgoba se tsebang ho saver lo spender. Ha ke re tswele pele ke re bona motho o loketse ra be ne le income hore a kgone ho fihlella boemo bo itseng ba plan. Ele budget. Yes. Ka puo ya di finance. Go ka mantso ho batlahala budget. O mo potsa story se seng sa tsane ke ruta mane nna ne ke tse ruta ke le wa ma teacher. Hona le ntate mo ntate ona na ha o hola o tla bona ntate Shabangu wa tseba ha ke na tšhelete ke re ntate o ba nema a re ke kentse di family tsa ka mona na meshwa ilenseng jwale ha ke ishu jwale mona Ari ke hola motho na hola bo ma 16,000 mara o salla ke mo 1,000 ka tšhelete ile ka ofela mabakeng ana ne ke ipotse ka mara bana bo tsala jwa o hloka budget go ka matla ona ntsa plan ne hantle mara go sena budget o no tlamele be o I budgetetse ebe o tsebile o budget. Yes. Man le mang ya hlokang budgeting kana le bokgoni bo ka mothusi ra mmontsha re mme o nka e itseng o bela bana o nka e itseng o I bela hore kana go tse itseng o hloka bohobenyana le drinkinyana o ngwathe tšheleteng. Yes. And o be le self control o se ke wa itaona over limit wa no do spend a lo sinya tšhelete ya ha. That is why o hloka ntho ke that is why re leng teng mona na for ntho tsena tsa ho thwe financial counseling. So ka mantso ba nna ke hopola nna tsatsana ke sebe ka bo di 31 ke tla tla se ke fotse line ka ba se ke lo file o se ke le gale ke tla be ke ba ngeng ka gona go di 89 nna ne sa be out of budget ka ba ke sa fele ke tšhelete ya ranako ke mashumi ha ke tsoka ke mashumi se sa lebane. Amen. Mrena Jesus ngwana se mo mo le teng mo mamela taba ke tsena re itse o ithute o tswa ho kokonyene nyenyane ena bohlwa amela de motho. Yes. Re itse hape o bene le a budget. Motho ya tsa ntho e nngwe le o dula fase o sheba hore na o tla kgona ho qeta ho aha kapa ho etsa moralo wa batlang ho etsa wa ntwa kapa wa ntho e felefe jwale a shebe hore na tšhelete ya tla mo lekana na ke ntho bohlokwa ye e bohlokwa ho number 2 e point ya boraro jwale re tla mo yona ha ke re tle mo 1 Corinthians chapter 16 ke re shebe hore na motho a ka ba le plan e jwang a ka kgona ho save jwang motho a sena le keno ntate wa jela o tla tabeng e nngwe e neng ke bolella batho ba bang
ba re ntate moruti nna tsa khone o nehela hobane ha ke sebetse ke re mamela ngwana monehelo ha se wa batho ba sebetsang ha se wa batho ba sebetsang ka matso ha se wa batho ba nang le bohona le bohona ke wa batho ba batlang ho ba le bohona ke ba batho ba batlang ho ba na le bohona and o batla sacrifice yes wena o inehelo e tla hlahla o mmangwane le kae ho ragadi le kae ke tlo isebela modimo ho atisi amen buane le modimo he gives a seed to a sower and a bread to a eater so re a hona mo okay re a hona mo o go ba le fela mo tempo jwa First Corinthians chapter 16 verse number 1 ha le dithuso tse bokelelelwang bahala ledi le etse jalo ka ha ke laetse dikereke tsa Galatia ka tsatsi le qalang beke e mong le e mong wa lona a behe ka thoko ha hae seo a ka se bokellang a lekanye ka seo a sitsitsweng ka sona ho seke ha lebellwa ho tla haka ho etsa dikabeng mamela hena dimrutwa re tlo ndala ina fela mantswareng ka seo a sitsitsweng ka sona yes eleng e ka ba income yes e ka ba o fuwa o fuang kgwedi le kgwedi e tla ho wena e ka ba ka beke wa ifumana ka letsatsi le letsatsi wa newa 10 rand jwalo ke ragadi ke mmangwane ke malume jwalo e nngwe e hla mosebetsing wa sebetsa e ka ba motho e mong ya hla batho bana ya sebetsang ya holang tšhelete ya bana ina rengi tšhelete ya grant e ka ba ukhekwana income equity e tla hangwe o sitso hangwe fela ka kgwedi hona le ba sebetsa difemeng kwano mona ba thola ka bo fortnight tutwa hantle hona le ba thola ka bo beke mona ba isa mona bo ka ke mona shopo mona ba thola ka beke le bo hona le ba tholang ha tsa dikela daily ha tlo fela mosebetsi mane ba mo fa tšhelete ya hae hobane ha full time ba mo fa tšhelete ya o sebetsa mona is a temporal worker ka motso mange o fuwa tšhelete ya hae ka latsi ya dikela wa gona motheo hona le motheo bonye e reng ha sebetse ho ha o dutse hae mane ho duma dutse hae mane o na le batho ba sebetsang lapeng leo ba mo fang tšhelete hore a ithekele diaparo hore a ithekele dijo le ka ba dieta motho ena wa enka tšhelete eno wa lebala hore modimo teng ha lo ketsa save bikinyana ka gore o e ja kaofela o lebala ntate modimo ha qeta hore modimo ha motse modimo o entse hore motho yeno a o fe tšhelete ye yes ntate modimo o sebeditse motho ye mong hore a o fe tšhelete ntate modimo a batla bona wena o ya tshepahala wa tshepahala ka mantsona le ntho tšhelete e nngwe le e nngwe o tla go nyana o tlamehile o tshepahala o tlamehile o tshepahala because ntate modimo a ke be a nka motho a mo phamisa misa hodimo a hlwele o tshepa ntho ntse nyenyane ga le motho wa ka o go emang ke ya duka man 16 verse 10 okay ma o bile matso maholo ntate modimo ka se o fedi ntho tse itsentse bohlokwa ntho tse nyanyana o bohloho tshepahala never I get about 16 verse 10 that ke ya lebo kena ya leng khabane ho tse nyenyana le ho tse golo o tla ba khabane mme ya sa lokang ho tse nyenyana a ke a loka lo tse golo ngwane so mo le teng mo e ka re motho o fa sente o bo ija ka ofela bophelo ba wena so kgona ho sebetsa o tlo kgona ho isevela na aiko o feila dintho tse nyanyana ha o sebetse o dutse ha ke nnete ntate wa sebetse o fa tšhelete le mo hae wena ngwana sekolo o feitse sekolong kapa o qetile sekolong ha o sebetsa hona jwale batswadi ba o bakgellanyana ba re o e ja kaofela yona o hloleha o tshepala pela morena modimo ka bikinyana eo jwale ntjwetseheng motho a hlolehang a tholang mohlomong 100 rand ka kgwedi a hloleha ho nka fela 10 rand ya ntate modimo a feta ntate modimo ha so thola 1000 na be o tla 100 rand ha so thola million 100,000 na be tla ha ona mo e ha ke bo why because o hlolele o tshepala ntho ntse ke o tshepahala bona batho ba ngata ntse ntate mo goteng gape wa tsaka nka sebetsa ka isa kereke eng ka isa kereke mara no tsena motho ha roba le ka tlala go na le something yana itsinyana a ithola mara o hlola o tshepala itsinye ha ona le ha ba thola million ke wa etsetsa ntate modimo we sa bohlala mona jwale mona le temane mo le bala mona bokenya ka mona chapter 12 yes ke ena motho ke ena o ruile dintho tsohle
Ntongwile give us number 17 12-17 Ke a dumela. o fumane ntongwile ngwe tengwe ha ba tlo ntsha ha ba tlo ntsha o ke bana teng ditwa ka mo ko pinere yaba o nahana ka ho yena a re ke tla etsa jwang hobane ha ke na mo nka bokellang dijo tsa ka teng a re seo ke tla se etsa ke sena ke tla khakha mediko ya ka ke hae e meholo mme ke tla bokella teng dijo tsa ka kaofela le mesebetsi ya ka mme ke tla re ho moya wa ka moya o na le mesebetsi e mengata e bokelletsweng dilemo tse ngata phomola o je o ne o nyakalle empa modimo wa ho yena le watla tuwe le watla ka bosiu bona moya wa hao o tla latwa ho wena mme dintho tseo o di lokisitseng e tla ba tsamangna mamela fela ka English na re ha re lo watla e re a fool a stupid person ndedi ko ba tsetela verse 21 fela ere ya ipokellelang matlotlo ampa a sa ruele ho modimo o jwala amen re lemoa batho ba batla mo ipokellela bobona ba sa batla hore ba ntsheletso la bona ba le fitisetse ka nqane ba fe mtetade modimo o mo fika tsela hore o mo fe wa modimo ke moya hore o mo fe yena o re ketse o fe moruti ya o sebeletsa moya wa hao because the modimo o sebedisa motho bakeng sa maphelo a batho exactly ke hopola mme mo nkile ka morapella ka tšhelete tsa ditshwere like about 200,000 ke re ke tlo rapela metlo tsa tšhelete tsa mara ha di tswile o tlotle le bone modimo tsatswa ai motho a kena ka tlung a ga o modimo ke a o lebua ka ke se ke kopana le yena wa etsa la toropo ntse ke kganna bona ke rela mme a ga ke botile tsatswa ke re ke itse o lebone le modimo ha di tswile a ke mo lebile ka tlung ya ka nta ke mo lebile ka tlung ya ka ai motho yeo o tshwana exactly o tshwana le moro lena ha sa lebua o sa lebua ka tlung ya hae ba hana batla thuso ha ya batla ka tlung ya hae o tlile ho moruti motho a sebediswa ke modimo modimo a mo testa a mo neya a tla kgona ho bona na o tla go thusa na tšhelete eo o tlo bona na e tlo tla fella ka ya mmeng e tlo fella subetleng fela because he is not protected ha ke re bone batho ba tshepa mogela modimo mona bukeng ya Matthew chapter 6 mona ngwaneso o ska ba le bana re itse ithute go bohlwa ya bobedi e ba le plan mme ya boraro o le ke tsobene le income jwale re tlo sheba na income ya ona e sebetsa jwang re se re bontshitse ra re batho ba ngata ba hlola tshepala dinthong tse nyenyana yes hape ngwe ya bohlokwa batho ba hlolwa ke bostinge lo le bo mrana modimo o beile bahlanka ba hae ba mo sebeletsang ba o ileng a connection ho wena le yena hore wena o nele ho bona ba kgone ho fitisa mosebetsi wa hae ha ba ne ha o nele ho bona hore ba itwise ba o nela hore ba phethe mosebetsi one tate modimo le hore ba fitla mona bana ba sebetsi ba kgone ba pere hantle ba jile ba khotse ba o fe mosebetsi ba o fe molaetsa o nepaetseng ene di dula ntho batho ba ngata ba sa hlokomeleng batho ba bangata ha bana nako le ntate modimo ha bana nako moruti ke yena ana le nako e ya fu le ntate modimo so ka mantswe ha o le mosebetsi o sebetsa o tlamehile bona le motho ya o rapella exactly batho ba sina batho ba rapella le diswa tlo fumana nning ba retrenchwa mosebetsi because ha ona batho ba rapella le diswa tlo fumana le ditšhelete ha ba kgone ho bona go ba etsang ka tsone because ha ba di kenya mobu ha ona motho ya ba rapella ya rapellang tšhelete tsa bona o tlamehile o be le mohlanka wa modimo ya tlotsitsweng e tla rapella tšhelete e re le ha o tsamaya kapo o sebetsa kapo o etsa kgono ya hao e be ile re wa tseba o jetse peo ya hao because bebele e re jala peo ya hao le sa chabile ka ba o senga ba mtshiagi ka ba bosiu hobane ha o no tseba ke efeng e tlo hlaha ha o no tseba na de brutu o go tshwara mo Matthew chapter 6 ke se ka ba le verse number 19 ya teng yena fela ke le bon verse 19 le se ke la ipokellela matlotlo lefatsheng mo tshwele le mafume a janting le mo mashodi a fatanteng a utswang limpe le ipokelele matlotlo le hodimo mo tshwele le mafume a sa jenteng le mo ho se mashodi a fatang a utswang hobane mo le tlotlo la hao le leng teng ke mo le pelo ya hao e tla ba teng amen di tlotlo la motho ye mo le mo le loketse le dule kerekeng yes kereke man ma rapela teng le dula mono
mme he pelo ya hao e tla ba sebakeng seo true pelo ya hao e tla ba mo fe pelo a se ka ba tameneng mo shelter e fellang teng pelo a se ka ba monateng mo di risotong pelo e fella moo empa pelo a ke felle sebakeng sa Morena Modimo e felle ka tlung ya Morena Modimo o shebe nna ka tlung ya Morena na o shota eng monne mong a ile a tswa ka ba bibele a re letsatsi le leng lo le qeta ka tlung ya Ntate Modimo le fitisa matsatsi a ski o a spenda monateng re bona ba Ntate Moruti ba spenda haholo menateng ya bona ya personal flesh ya hae carnal ya nama ya mmele wa hae a hlole o spenda dintho tsa hae a be pelo ya hae mo sebakeng seno e le Ntate Modimo mo Modimo a kgethile sebaka teng hore a rapele o sona batho ba hlole ho etsa ntho eo ntate kopa bua le batho bana o bobile mamela mommedi skebe wa leka wa advice wa ke motho ya hlophehang ya sokolang a reng ha o nehela kereke go ya jiwa sheba bophelo ba hae yena o ya ngakeng ba mmatla kgomo ba mmatla nku ba mmatla puti bophelo ba hae ba sotle wena nehela dunya Ntate Modimo tlo bona mosutwa Ntate Modimo supporta mosutwa Ntate Modimo ha o qeta o nehela tsebe sheba business ya hao tsebe sheba lenyalo la tsebe sheba bana ba hao ba tswa dintho sheba life ya hao o ke bo a jalla mahala mosebetsi wa Ntate Modimo God is a rewards you Ntate Modimo o tla o hlonolofatsa. Are you hearing what I say? Ntate Modimo o tla he will reward you. Ntate Modimo ntho a hlola o etsa fela ke leshano. The Bible says God is not a man that he will lie. I say I will bless you coming in, I will bless you going out. He will bless you because o hlola o etsa lesha o tlangwe ke lentswe la hae hore a phethatse seo a se buileng lentsweng la hae. Ai batho ba verse 17 tjaka dire mantswe a lona Modimo a ka se fetole mantswe a hae Modimo a ka se re a bue taba ka ta e bua ba re a ba fetohela jwale ha itse fana mele ke le tla bua tla tsweng sa Abraham ka tekanye go le hlotlilwe it is like that o tla le nke gato ya tubele o nehele mo sepeleng verse 17 that one oh Jesus verse 17 chapter 6 verse 7 ke ka baka leo Modimo mohla o ratileng go godisa majalefa a pallo go ba morero wa wona ha ona o fetoha o kileng wa kenya kano o renga ore verse kigena ke ka baka leo Modimo mohla o ratileng go godisisa majalefa a pallo go ba morero wa wona ha ona o fetoha o kileng wa kenya kano ha Modimo a entse kano ha tsebo fetohela kano tsa hae Modimo ha leshano Modimo a se maswepene Modimo a se mikaketse Modimo a se pahala o yeme mo fela because mirero ya Ntate Modimo the Bible says all the promise of God are yes and amen ke wena o tlamile o tsamaye disebediswa wena o tsamaye tseleng tsa Ntate Modimo ya di tswe monona a reng ke tla le khuta fela lengolo ya ka thaba ba re ho nna re eng ka tlung ya Jehova once o tsama tseleng ya Ntate Modimo I'm telling you your life will never be the same your life o go ba le ngolo leo Chipesale me 122 o go ba le ngolo leo ke a lebala icon ka be ka o go ba le mo ke a be ka tshisa hanyenyana mo mamedi phula wa ya fetola ge tla never be the same o thusa mo mamedi ha holo seng ha bana ba bo rona ba leng hole le Morena Modimo Psalm ya 122 kina ka thaba ha ba itse ho nna ha re yeng ka tlung ya Jehova batho ba hlolea hore ba be dipelo tsa bona mo gona mo mahlonolo a bona le teng le matlotlo a bona ba ya mo Modimo a ba hlonolofatsa ke channel ya hae eno ra ba hlonolofatsa Ntate Modimo o hlonolofatsa ka tsela eo ke tsela ya bona eo mina toko bophelo ke yena fela empa batho ha ba tsebe ba lahlile mamela ngwaneso Ntate Moruti wa ke le buile mamela ngwaneso before o qala budget ya hao dula fase o shebe bohlona bo sebetsa jwang ya bobedi o khutlele ngolo la Luka chapter 14 verse 28 o etse moralo wa dintho tse o di hlokang bophelong ba hao o ska le bala Morena Modimo o ngolo hloka tie o hloka phufu o hloka monna ka ba hloka mosadi ka ba hloka kharebe ka ba hloka mohlankana o hloka mosebetsi o hloka eng o dungole ka fela tsona dintho tse o fa qetellong ya pele o tsona ka fela tsona o re ke tla fa Modimo bokana
yes ke yona e leng ya bohlokwa ha ke yona e leng ya bohlokwa hobane re itse tota Roman chapter 8 verse 17 a teng ena dintho tsohle o di entse ka matla a Modimo o fileng tsona ke tsa hae aye ke o na le ngolo le leng mona ke batla mo babella mane momedi o na le ngolo le leng ka bona jona le we dedi o na le ngolo le leng mona ka Genesis chapter 8 verse 22 ere lefatshe ha le santsane le teng ho jala le ho kotula mohatsela le mofuthumala le hlabula le Maria bosiu le motshehare di kekebe tsa hlokahala amen as long as the earth remains exactly the seed time and the harvest shall not cease. They shall not cease. They shall not stop. They will always be there for you. Yes. To plant or to sow and to reap. We live in that kingdom. Amen. Sheba batho ba nehelang bophelo bona bo tshintshile jwa. Sheba wena o sa neheleng o stakile. O tla qetelletse o loya ka pele ya o shebile batho ba tswela pele o no ba jela sele because wena o tshwere katleho ya hao. Ntho o nang le yona ke yona e tlo bulela ditsela. Ntho o e tshwereng ka letsohong la hao ke yona e tlo bulela tsela. Ke hopola Modimo re mosho o tshwereng ka letsohong la hao. A go tlola ho letsa o tshwereng ka letsohong la hao. Ntho e Modimo ba o fileng yona ke yona e tlo bulela ditsela. Se wa lebella ntho engwe o sena yona e o nang le yona ha ka tunyao pokothong ya ke yona e tlo bulela ditsela. Ntate moruti wa ke le buila holo a ke re bona ntho engwe ke ena e leng ya bohlokwa haholo. Yes. Modimo o re batho ba ngata Malebong ya Timotheo kwa pele chapter 6 verse 10 ka ibala o re ka nnete tjhelete ke motso wa dintho tse thatao. Chapter 6 verse 10 kina hobane lerato la leruo ke motso wa dibitsohle ba bang ka ho le lakatsa ba kgelohile tumelo mme ba itlhabile ka mahlomola a mangata. O kuru wa bona la mona batho bana Paulos ya bua mona e ne le batho ba dumela ba le kerekeng ba rapela magana Modimo empa ka lebaka la hore ba hloleha ho nehela le ho bana le plan ya ho fa magana Modimo ba itlhaba ba tswa phutego ba phela ka tsela sa bona ba mele henere Bibele ra ikata mona re mane di Proverbia 21 verse number 16 ha ke re ba network ha ke re ba ka pilinyana fela Proverbs 21 verse number 16 futhi fela re mo o bona motho a ithabile ka le go mona o fella kae 2016 motho ya kgelohang tsela ya hlalefo o tla fella sebokeng sa lefu. I'm telling you motho ya jolo ka yeo o fella ile le ranta fela o fella ile motho ya senang bokamoso o fella ile motho ya senang katleho wa Modimo o tswile ho yena motho yeno ho yena o sa phela as a natural man o bula ngwaneso gore le fa se mona Modimo o entse a natural man. Yes. Me a nka moya wa hae a o kenya ho motho ena wa natural man. Go na le motho wa carnal man. Motho wa carnal man ke motho wa Modimo a mmitsitseng mara motho ena a ba rata dintho tsa lefatshe jolo ka Demas a ba rata dintho tsa lefatshe majwala basadi dintho tse ngata tsa lefatshe kwa le maruo ke motho ya carnal ye motho wa natural ke motho ya Modimo ena ga mohlola a mohlola le jwalo mara motho o re ke tsa nke se emo sa hore a fetowe mo Kriste wana o naturally o re ke se a tloe mono a tle se mo sa ba sin ho ba mo Kriste. Wa tseba ho ntate Modimo hona le moputso a nna ke re ho ntate Modimo hona le moputso ndedi ke o tla kopa ke wena tla lokisa wena ho le teng nna ke senya ke wena tla lokisa hona le moputso wa ntwe mo le yona ha o rata ntate Modimo tsela tsa o di hlakile di hlwekile bophelo ba hao le bona botho ba jolo fela. Hona le monna mo ileng a tla ho Jesu Bibele e mmitsa ka hore ke monna wa moruti ka mohlangano morui a re morena molao mo holo ke ifeng a re o tseba molao reng boloka hlompha ntate le mma e ba wa ja go dingwa a re ke bolokile ke sale monyenyana ene ka o fela ha yona. I wonder why he was rich. I wonder why he was rich. That's why really it means like a rich man, a rich young man. Yes. That's the reason. Even when Missy That would honor more. It is just what it's about. Amurata. Impossibility bono je so mo shebile ka le rato le ka gawe moshona ba lahla ba gotela morao a ba lahlelwa ke tsohle
kore motho eo ha ka tshwana le Sakia kore mehlale mmedi eo Sakia itsana ha Jesu a tlile ho yena a re Jesu ke tlo fa motho e mong le mong ha bedi dintho tse ke di nkileng ene ho ba Jesu o tlile ho motho eo ho sa Sakia mo a mo fa hangata fela mo buseletsa mo mamedi ya karata mamela ya moneso ha ke re tswele pele itse ithuto o bohlwa Madukeng ya ba di-Proverbs chapter 6 verse number 6 yes le itse pape o bene le plan a budget and the budget ena o yetsa o sebetsa kapa o sa sebetse re itse mona 1 Corinthians ra re motho ke enwa o reketsa bele ka tsela eo a sitsitsweng ka yona ra re motho ka sitso ka kgwedi ka selemo ka beke ka fortnight ka letsatsi ka di-hour motho eno wa sitswa ga motho e mong gape ka sitswa ka gore a fuwe a sa sebetse ke batswadi motho yo tshwana le eo le ena ya sitsweng ka tsela ya ho fuwa o loketse gore a tshepale dinthong tse nyenyana ndatuwaka Luke chapter 16 verse 10 a tshepale fela mono ga ba ba ha ke fitleng tleng ena tata moruti wa ka mona e leng ya bohlokwa haholo eo kana go tse ding batho ha ba ka ba e sheba motho ka iphumana nkare ha fella hlogo ha ba tore a hlalle poyaneng a shebe batho ba hlalefileng motho wa ipata a ba tshwelle ka tlung e mma ba nke thapa ba ke mla le mona ka yona ka ba ipolaye ka ba neng a sie bana ba e fela hobane a hlotswe ke plan ke budget ba bangata ba ile malapa ntate ba bangata ke dimilione bona batho ba thuwileng hodimo ba ne ka re ne le bona ne ka matla bona ba rua ba fats ene ha o monate fats ha o ka le balanda te modimo kapo even if le hona jwang ha ke bua le wena tjenana let me say you have money but you don't have Jesus in your life you are poor, you are very poor that motho ha ke re tswele pele jo ba ke re bala mona ho di Proverbs chapter 11 verse 14 Proverbs chapter 11 verse 14 Setjhaba se di hua ke ho hloka keletso poloko e teng ha ba eletsi ba le bangata amen mamela ngwaneso o tshwere tšhelete ha o tsebe ntho ka etsang ka yona go teng ba di etseng hona jwale ka bo December selemo se lo kodumela motho o ifupere o ikentse matraseng e tla be jwe ke ditweba mo Bashimane ene ba tla o sala morao ba tla lata ka tlung ka moo ka ba engkhel mashudu a bohlokwa haholo bona ha tlile tla o bolaya we bona taba mamela before o lahlelwa ke tšhelete eo kapa e jwa ke ditweba matraseng ha ke re bue tšhelena o hloka keletso e re reng ke counseling pele tšhelete e nyamela amen o hloka tlhophisetso e ntle gona tšhelete o loketse o e bee kae jwang e etsuwe jwang e lokise pele e nyamela o ske wa leka one wa ja di 10 million ka 6 months 28 million 6 months ko hloka ntate modimo ko re ntwe le sentse bontsha fela go la ha o ka ba le di million tse ka le dollar tse kae mara ha o sena budget you want motho e mong o tlile ho handle ntate a sebetsa o tlile ya ho etsa di-business a sebetsa a go tla etsa tšhelete o tla handle wa tšhelete a paka e ntse o tlo hloleya hobane modimo ha ayo mo nthabeng ha ona Jesu bophelong ba hao hobane o re Jesu ha le teng ka re wena tsohle ho wena di ba bonolo hobane o di etsa ka tumelo e ho yena o kopa ho yena hobane o teng ho wena kwana because batho ba bang motho e mong a ka tshwatla 100 rand hona jwang e be e fedile a ba ipotse ke ntse ka tšhelete a ye seng fela 3000 ma tšhelete ka pelenyana se e fedile senokwane se go tswetse mara modimo a le helanta te kerekeng a supporta mosebetsi wa teteng a nkile modimo a tlepile because o be wa jehova modimo wa hao ka kgopolo ya hao yohle ka matla a hao ke seo se sebeditseng so e mong ntate o tla bona ntho tsa tse di kganya fela wena no ipotse o etsala John 10:10 amen le sura letla ga le tle fela le tla ka o bolaya amen ngwana se mamela taba ke ntle o tshwere tšhelete
o motho ya sebetsang motho ya fuwang o hloka keletso o hloka ba le budget e nepahetseng mme ha o tsebe na budget ena e ngolwa jwang e draftiwa jwang e etsuwa ka tsela e jwang o fa mang pele mogolong wa hao ha o tsebe jwale taba ke ena o hloka counseling e tla o thusa hore na o etse eng ka tjhelete Jesus. Amen. Jesus. Ntate motho teng kwa. Yes. Ha bo sebetsa. Yes. Ha bo se o le ngwana ya fuwa tjhelete. Tlo yena o mmotse ntate motho wa ka. Ke mona mme o mphana tlanda ka kgwedi. Ke etsa jwang? Ke gona jwang? Mme o nkirisa 10 rand 20 rand ka every day. Ke etsa jwang? Ha re ruti bana ba rona hore ba kgone ho ikemela ho sana. Mo fa bana modimo. Yes. Ha re ba ruti. That is wrong. That is wrong. It's an error. It's an error. Mamela ngwana motho wa ka. Ha ke kgetsole pele mo verse number 15 ya teng. 11 verse number 15. Hona proverbs mona. Ya itlamellang ka molato wa e mong o tla tsieleha. Empa ya hloileng ba phathatsanang letsoho yena o iketlile. Empa ya hloileng ba phathatsanang letsoho yena iketlile a go ke bala o go bala ka sekgowa icon o go bala ka sekgowa a ke bala ka sekgowa icon ke na chapter 11 verse 17 also if you man that give verse number 15 verse 15 thank you verse 15 you will be sorry if you promise to pay a stranger's debt. Refuse to make such promises and you will be safe. Yes. Amen. Mamela ngwaneso. Kana go tsore dikolotong tsa hao. O kene ka ho tsona. O tshepisa motho hore mamela ngwaneso. Ke kopa hore o nthuse ka tsela tjena na. Ke tla o patala molato o wa hao kgwedi e tlang. O tseba hantle kgwedi e tlang hore ha hona ba le matla a hore o patale motho. O kotsinye go. O kotsinye go. Se ka ba wa tumella hore o kene sekolotong. Se tla hlola moputso ona o fumana. Moputso o fumana ngo o boya sekolotong ka ofela sona. O boya bo mashonise ka ofela sona. O nahana eng e ne pa itse pela mogala modimo. Modimo o file o golo pele. O phise bana ba hao. O fane. O fele ntlo ya hae. Wena o fele ba hlokang. Humane ba khalta Matthew chapter 6 verse number 10. O fele ba puo. O tlo gona o fihlella jwang mo batho ba. Ha wena o kena sekolotong se ka odimo ho moputso wa hao. Ntho mo etabola batho ba ngata ba ikompara le batho ba bang. Ba ikompara le batho ba bang. E ke ya go hona jwalo go hola 10,000 20,000 o ikompara le motho holang 100,000 per month. Go batla wetsa competition. O ikompara ha re ka kolou re ka kole ka odimo. Ha ntlo batho ha ntlo ka odimo ya ha. Ha ona le ntate modimo le ha motho ka hola 200,000 per month wena o hola 20,000. Ntho tse o tlo di etsa di tlo feta tsa motho. Because wena o di etsa le ntate modimo ke wena sheba bophelo ba hao bo kae sheba fela hore lekeno la hao le ime jwang se ke wa leka wa ikompara le batho ba ka o hloka counseling yes financial counseling o tshwetena sebetsa jwang o fanda te modimo o hloka dijo le wena sheba ditsela tseo tse tsuwang ke bohlobane yes wa ipela dijo bo tlamile hore bo kgone ho ja bo kgone ba le matla mme o ke tso o je le wena o ke tso wa pa le bana ba hao le ba futsaneile ba le ke tso ho ja le bona le mane phuto mane moruti o le ke tso ka phela hantle taba ke le melente ha ke re kwa le mona re re 22 Proverbs verse number 26 and 27 22 Proverbs verse 6 and 27 o seke wa ya le ba phathatsanang ka matsoho ba itlamang ka melato ya ba bang ba inkelang diphate tseo o di robetseng ha o ka hloka seo o lefang ka sona a go go English ngata icon so to sena se ba phathatsana jale ba tshwana ba utlwa mane ha bana utlwa na phathatsana ke imma le nna ke tsebina e re chapter 22 from verse number 26 Jesus amen Daddy 26 okay don't promise to pay someone else's debt. If you cannot pay, you will lose everything you have. So why should you lose the bed
you sleep on. Amen. Wa tseba o na le mekgwa eo batho ba lahlelwa ke dithepa mona ke dikoloi ke ditafole ke dibethe ke thepa ke ditofu tse nkwa tse ntshwa malapeng a bona ka le mo se seng mona qwaqwa mona motho e mong a tla mamela CD yena a tla mamela molaetsa ona o tla bua le tare ke ntho ke nnete ho na le bomme ba megatlo mona ba ka dimseneng ka ditšhelete o batho ba ngata batho bana ba qetile mona ba hlo le fa tšhelete tseo tsa megatlo ebe bomme bana ba tswa man ba tlo shebana ba tlo nka television ba tlo nka room divider ba tlo nka di-sofa ba tlo nka computer ba tlo nka tafole yena shikile meneteng ba tlo nka ntho e nngwe ka ba equal to the money o ba kolotang yona jwale batho ba ngata ba qetella ba kene kgathatsong eo ba sa lemohe hore qetelong ya bophelo ba bona ba tla lehlehelwa ke dintho tsa bohlokwa Desi ere ke bue tabenana we polish ke tla polish re na le batho ba bitso e ke ba bitsang ka hore ke poor decorated people kore they are it's like they are rich but they are poor. They are just decorated. Exactly. They are decorated. I do understand that. Amen. I can say, like rich is like you are rich but you are poor. But we are poor. But you are decorated as if you are rich. Everything that you have, hasia how. Hasia. O hola tšhelete mara o phela ka sekolo. Ka tlung ke sekolo.